Everywhere it is raining, right? So this year the monsoon has started earlier. Monsoon usually comes in the mid of Edavam, right? We call it Edavappadi. In Kerala, we famously call it Edavappadi. Edavathinte Pagadile Verulu, but now this year it has started very earlier, right? Edavam has just started, right? So I hope you all know Malayalam months. Do you all know the names of all the 12 Malayalam months? Can somebody tell me what are the names of the Malayalam months? This is an English class, but still we can discuss the names of Malayalam months also. Can somebody tell in the order? Yes, you can try, you can give a try. I will start. First month is Madam. What is the next one? Edavam. Then, no idea? Oh God, so sad. Yes, Dia. What comes after Edavam? എനിക്കറിയില്ല. Arilla. Okay. So I think for you in your calendar it would be different, I think. For Dia, Shabna and all in your calendar, you have a separate calendar, no? So in Islamic calendar, the names will be different. But in general, Malayalam we call there are 12 Malayalam months. Okay, that is not for Islam or Hindu, not like that. It is for all the religions. Okay. For example, Edavam means it is from mid of May to mid of June, we call Edavam. But that in Islamic calendar, the names would be different. That is something related to your culture. Okay. So what do we say for the 12 months? Medam, Edavam, Midhunam, Karkidagam, Chinyam, Kanni, Tulam, Vrishchikam, Dhanu, Magaram, Kumbham, Meenam. Just see whether you got 12. Medam, Edavam, Midhunam, Karkidagam, Chinyam, Kanni, Tulam, Vrishchikam, Dhanu, Magaram, Kumbham, Meenam. Right? So these are the 12 months. Actually, these months have to be followed by us when we are celebrating festivals like Vishu or Onam or Tiruvadira, something like that. But we all follow the English system that is starting from January and ending in December. Right. So for us, New Year is actually on Medam first. Medam ഒന്നാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും New Year. And that is what we call what? Vishu. Vishu is our New Year. For Malayalis, Vishu is the New Year. Though I am not a Malayali, I am a Tamil, but still I belong to Kerala. Okay, I am a Kerala Brahmin, but still we believe all the things that is followed in Kerala. Okay, so Madam one is actually Tamil New Year as well as Vishu. Okay, so Jan 1st is English New Year. Okay, but nowadays we all celebrate Jan 1st, but we don't know the importance of Vishu. We said Kani, Vishu Kani, everything, but it is very, very auspicious. Okay, all right, students. So once again, good morning. Yes, Alona Maria Shibu. What's your name? He has left the meet. Okay, so we can start the class. I think the strength is very low today because of Sunday. Yesterday, I couldn't conduct the class because already some ceremonies were going on at our house. And also, yesterday evening, it was heavily raining. So I thought you all would be struggling if we had a class yesterday because of network issues. So many of you might not have been able to attend the session properly. So I thought it is better to postpone to Sunday morning. Only this week it is Sunday. Okay. ഈ വീക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സൺഡേ വരുന്നത് അതർവൈസ് യുവർ ക്ലാസ് വിൽ ബി ഓൺ Saturdays at 8:30 p.m. Okay. So, yes, just now I completed my communicative English class for other group. Okay, from 10 to 11. Okay, guys, so we can start. So, today's lesson is actually the first lesson that we are going to learn. Systematically, പറയാണെങ്കിൽ, this is the first lesson that you have to learn. In the last two classes, we learned nouns, right? Nouns is the first part of speech. So, why I started with nouns is because without knowing nouns, I thought this chapter would be a little bit confusing for you. Okay, so that is why I first taught you what are nouns. Since you are already aware of nouns, now this chapter will be very easy for you. Okay, so the name of this lesson is Structures of Sentences and Types. We come across a lot of sentences every day. We speak,
different kinds of sentences. We write different sentences. We read, we listen to different types of sentences, right? So first of all, we have to see what is meant by a sentence. Okay, so let us see that. A group of words joined together in a proper order that gives a meaning is called a sentence. So what is meant by a sentence? A group of words. Okay, a group of words that has to be joined together in a proper order. So if I simply take some group of words and if I put it in my own order, in my wish or according to my wish, will it become a sentence? For example, let me give you an instance. She is going to school. This is a sentence in English. Let me write going to is she school. Going to is she school. So the same words are there here also. I am going to school. I'm sorry, she is going to school. This is the sentence that I told you first. But instead of writing like this, if I write going to school is she. If I write like this, the words are same. I'm using the same words. But will it become a sentence? Can we call it a sentence? Yes or no? No. Definitely no, we cannot call it a sentence. So it means that it is not just a group of words put together, they have to be put together in a proper order. Okay, they have to be in a very proper order so that it gives a meaning. So a group of words joined together in a proper order that gives a meaning is called a sentence. All right. So now let us look at the rules for writing a sentence. There are basically three rules to write a sentence. The first rule is every sentence begins with a capital letter, right? Every sentence begins with a capital letter. Whatever sentence, let it be any kind of sentence, every sentence should begin only with capital letter. Be it a small sentence, be it a very short sentence or a long sentence, it should always begin with a capital letter. And how can a sentence end? A sentence can end in three ways, either with a full stop, or with a question mark, or with an exclamation mark. So you know what is meant by full stop, what is question mark and exclamation mark. Okay, so sentences that end in full stop are generally called statements. Full stop will end ചെയ്യുന്ന sentences-നെ നമ്മൾ statements എന്ന് പറയും. Alright. Sentences that end in question marks are called questions. And sentences that end in this exclamation mark, എന്താണ് ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. Sentences that end in exclamation mark are called exclamatory sentences. In the next class, you will learn the four types of sentences. Okay, so before that, we will go through this chapter so that it will be very easy for you in the next class. Okay, so the first rule to write a sentence is every sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark, or exclamation mark. So already I mentioned two rules in this point. Already I told you both the rules. Okay. So now you can see three sentences as examples. Yes. First one, it is a dog. Second one, is it a dog? And third one, what a cute dog. So see, my tone is changing when I am reading these sentences. When I'm reading the first sentence, you can see it is a dog. This is how I'm telling. The second sentence is it a dog? Is it a dog? Okay. And the third one, what a cute dog. What a cute dog. So here you can see the first sentence is a statement because it ends in a full stop. The second sentence is a question because it ends in a question mark. And the third sentence is an exclamatory sentence as it ends in exclamation mark. Okay, so these are the three types of commonly used sentences. Also, there is one more type of sentence which we call imperative sentences. Imperative sentences will also end in full stop only. Imperative sentences also will end in full stop. But what is different from the first one? It is a dog is a statement. Whereas imperative sentences will be commands or orders. For example, open the door, close the windows, maintain silence, keep quiet. Okay, so these are some commands or warnings or orders. So such sentences are called imperative sentences. And they also end in full stop only, but we cannot call them statements. നമുക്ക് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഫോം തന്നെ വേറെയാണ് ഓർഡർ പോലെയാണ് കമാൻഡ് പോലെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോഗ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസ്
This is a statement. ഇതൊരു dog ആണ്. So that is a statement or a fact. So statements also will end in full stop. Imperative sentences will also end in full stop. That is why I have not given the imperatives here. Okay. Then second type is questions and the third type is exclamatory sentences. Okay. Now moving to the third rule to write a sentence. First rule is you have to start a sentence with capital letters. Second rule is sentences can end in full stop, question mark or exclamation mark. And the third rule is very important. Every sentence begins with a subject. Every sentence begins with a subject. So what is meant by a subject or who is a subject? In school, we learn a lot of subjects, right? English, Hindi, Malayalam, maths, social science, science. So these are subjects that we learn in schools or colleges. But what about a subject in a sentence? Let us see that. A sentence is basically divided into two parts called the subject and predicate. There are two parts for every sentence. That is the subject and predicate. Keep these names in mind. Okay, you have to by heart these names. Subject and predicate. So what is a subject? Subject is about whom or what the sentence is spoken about. Or I can simply tell about whom or what we are speaking about in a sentence. അതായത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസിൽ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് ആ തിങ് ആയിരിക്കും സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the subject tells the name of a person, place or thing. So subject can be the name of a person, name of a place or thing. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് വേറൊരു നെയിം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ? Name of a person, place or thing is called what? What did we learn in the last class? Yes. What is the name of a person, place or thing or bird or animal is called? Come on guys, you know that. You know the answer. Now, Noun, very good. So nouns are subjects. Okay, nouns നെയാണ് നമ്മൾ subject എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. But always nouns need not be subjects. Pronouns can also come as subjects. Like I, you, they, we, he, she, it. Pronouns can also become subjects. But most of the time, nouns will be the subjects. Okay, so once again I repeat, a subject is about whom or what the sentence is spoken about. It tells the name of a person, place, or thing, and the subject is the doer of an action. Every sentence will have an action, a verb, and actually it is the subject that performs this action. The subject is the doer of the action. Doer means the performer of the action. For example, if I tell, she goes to school, she goes to school. So here, about whom am I speaking? Who is the subject in the sentence? Can somebody tell? Yes? Please be bold. Come on, guys. You can answer. മാം ഒന്നുകൂടി സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറയോ? She goes to school. What is the subject here? She. Very good. She is the subject. She. Very good. Because I am talking about a girl. So she is the subject. What is the action here? Or the verb word? Verb. Going. Goes. Goes. Okay. I told she goes to school, not she is going to school. Okay. So goes is the verb here. Okay. She is the subject. Goes is the verb. So from this you can understand who is performing this action. The subject is performing the action. She goes to school. So she is the subject and the subject is the performer of the action called goes. So the subject is the doer of an action. In any sentence, be it any sentence, it is the subject that will perform the action. Nobody else can perform the action. Got it? Yes. So now moving to the second part of a sentence, predicate. What is meant by a predicate? What the person or thing does or what the subject is doing in a sentence. That part is called the predicate. So it tells something about the subject. So subject means about whom or what we are speaking in a sentence. Predicate means what the subject is doing.
So it tells something about the subject. We are getting some information about the subject. Again, I'm taking the same example. She goes to school. You said she is the subject. Okay, what am I telling about her? What I'm telling about this she goes to school. So this goes to school എന്ന് പറയുന്ന this part is called predicate. So she is the subject, goes to school is the predicate. Because I'm telling something about the subject only, no? So that part is called the predicate. Okay, so now let us move to some examples you will understand. Yes, each one can read the example. Yes, Dia, you can start the first one. Yes, ma'am. Sita is a teacher. Very good. Subject is Sita. Predicate is a teacher. Okay, so here you can see Sita is the teacher. So here I'm speaking about a girl named Sita or a woman named Sita. So the subject is Sita because I'm talking about her. What is the predicate? What I'm telling about Sita is a teacher. So that part is called the predicate. Yes. Second one, Alona Maria, you can read it. Are you there? Are you there, Alona? What's your Ma, name? ma, Alona. Alona. Okay, Alona, please read the second one. Manav is a painter. Subject Manav is a painter. Predicate. Very good. Alona, where are you from? Ernakulam Nyarikal Oh, in which class you are studying? 8B. Eighth standard. Okay, 9th. okay. Now you are going to ninth. Okay, okay, fine. So here you can see Manav is a painter. So Manav is the subject. I'm talking about Manav. Is a painter is the predicate because I'm telling something about Manav. Okay, yes. Third one, Shreya, you can read. Yeah. John is a musician. Subject John is a musician. Predicate. Okay. So subject is John. Is a musician is the predicate. Yes. And fourth one, Shabna. Yeah. Shabna can read the fourth one. Or Shabna is not answering. Dia, you can read it. Okay, Shabna has come. Arun, Shabna has come. Yes. Why cholo, Shabna? Arun and I are close friend. Subject Arun and I are close friend. Predicate. Okay, so Arun and I are close friends. So here you can see the subject is two words. There are two words in a subject. Did you see that? Arun and I. So why am I taking both the words Arun and I? Because in English we have a rule. When I am joining two subjects using a conjunction, conjunction means a connecting word. So here and is a connecting word. For example, apple and orange, then red and blue, black and white. Likewise, if I am connecting two nouns or two pronouns using a conjunction like and, but, or, etc., then that will together come as a subject. So here Arun and I, that is together a subject, and we call it a compound subject. കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നമുക്കതിന് പറയാം ബിക്കോസ് ഇതിന് ഐനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അരുൺ യൂസിങ് ദ കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് okay so Arun and I is the subject, our close friends is the predicate. So I hope you would have got an idea about subject and predicate now. Okay, now I will take to some more examples. Yes, Dia, you can start. Yes, ma'am. Mohan rides a bicycle. Subject is Mohan. Predicate is rides a bicycle. Okay, so here also you can see I'm speaking about a man named Mohan. So Mohan is the subject. What I'm telling about Mohan, he rides a bicycle. So that rides a bicycle is the predicate. Okay, now next one, Shreya, you can read. Ramya teaches English. Subject is Ramya. Teacher English is predicate. Teaches English. Okay, so Ramya is subject, teaches English is predicate. Next one, Alona. Goes to school. Subject Gogol goes to school. Predicate. Very good. Gokul is the subject, goes to school is the predicate. Yes, and last one, Shabna.
Anamika works in an IT company. Subject Anamika works in an IT company. Predicate. Very good. Okay, so here I want to tell you something. Please listen. Here you can see in all the predicates, okay, I don't know whether you observed it or not. In all the predicates, we are having a verb. Did you see that? ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ പാർട്ടിലാണ് വേർബുകൾ വരുന്നത്, ആക്ഷൻസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി യു ഓൾ നോ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എ വേർബ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണ്ട, ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, മോഹൻ റൈഡ്സ് എ ബൈസൈക്കിൾ. ഇവിടെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? റൈഡ്സ് ആണ്. റൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റിലല്ലേ വരുന്നത്? വേർബ് വന്നിട്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് രമ്യ ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഗോകുൽ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ. അപ്പൊ ഗോസ് എന്നുള്ളത് വേർബ് അതുപോലെ പ്രെഡിക്കേറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അനാമിക വർക്ക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പ്രെഡിക്കേറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സെന്റൻസസിലും ഈ വേർബ് വന്നിട്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റിലാണ് വരുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ പാർട്ടാണ് ഈ വേർബ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ ടീച്ചറെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇവിടെ വേർബ് ഉണ്ടോ? സീത ഇസ് എ ടീച്ചർ, മാനവ് ഇസ് എ പെയിന്റർ, ജോൺ ഇസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേർബ്സ് ഉണ്ടോ? അരുൺ ആൻഡ് ഐ ആർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ്. എന്റെ ഉമ്മ. കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നവർക്ക് ചക്കര ഉമ്മ. യെസ്, ഉണ്ടോ? വേർബ് ഉണ്ടോ? No, miss. എന്റെ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. Auxiliary verbs. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഉണ്ട്. യെസ്, അലോന, ക്യാൻ യു സേ ദ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്? ഏതാണ് ഇവിടെ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഓക്സിലറി വേർബ് ഹിയർ? Is Sorry? Is. Ah, very good. Is. And what about in the fourth sentence? Are. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. സോ ഓക്കെ, അറിയാത്തവർ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർബ്സ്. വൺ ഇസ് മെയിൻ വേർബ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. മെയിൻ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്. വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ വേർബ്? വാക്ക്, ടോക്ക്, ഈറ്റ്, സിംഗ്, ഡാൻസ്, പ്ലേ. ദീസ് ആർ ഓൾ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്. ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് മെയിൻ വേർബ്സ്. ഓക്കെ, മെയിൻ വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസും ഇതെല്ലാമാണ്. There is also another type of verb called auxiliary verbs. There are 27 auxiliary verbs in English. അതിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് am, is, are, was, were. അതിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് പോകും. So here you can see Sita is a teacher. Here is the verb. So it comes in the predicate. See, predicateലല്ലേ is a teacher എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. Next is Manav is a painter. Again, is the verb. John is a musician. Again, is the verb. Arun and I are close friends. Here are is the verb. So first 5 verbs മാത്രം തൽക്കാലം മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ഓക്സിലറി വേർബ്സ് 27 ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ബി ഫോം വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ബി വേർബ്സ് എന്നോ ബി ഫോം വേർബ്സ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? am, is, are, was, were. Just repeat it with me in your mind. Am, is, are, was, were. Once more. Am, is, are, was, were. Got it? ഈ 5 വേർബ്സ് തൽക്കാലം മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേർബ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 വേർബ്സ് ആണ്. ഇവരെ നമ്മൾ ബി ഫോം വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇവരാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേർബ്സ് ഇവരാണ്. ഒരു പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കുമ്പോൾ ഈസ് വാസ് ആവുന്നില്ലേ, ആറ് വേർ ആവുന്നില്ലേ, അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 ബി ഫോം വേർബ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് there cannot be a sentence without a verb. Whatever be the sentence, be it a short or a long sentence, definitely there will be a verb in a sentence. Verb ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു sentence construct ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so you can see it is not necessary to always be an action verb. It can also be a helping verb. Auxiliary verbs are also called helping verbs. Okay, so it is not necessary that you should use only the main verbs all the time. You can also use auxiliary verbs. Also, it is not necessary that you should write only auxiliary verbs in the sentences. You can write main verbs. Okay. Sometimes both auxiliary and main verb will come together. Can somebody give an example for that? In present continuous tense, we will have such examples. In present continuous and past continuous tenses, both the verbs will come together. Auxiliary വരും,
മെയിൻ വേർബും വരും. Can you think? Okay, I will tell you. She is going to school. Here you can see she is one auxiliary verb, going is one main verb. So this is in present continuous tense. So in present continuous tense, you will have both the main verb and the auxiliary verb. Similarly, he was drinking water. Here, was is an auxiliary verb, drinking is a main verb. So both the verbs are coming together, right? So sentences are possible in that way also. Okay, so now anyways you understood what is the subject, what is the predicate, and it is in predicate that the verbs will come. Predicate in the പാർട്ടിലാണ് വേർബുകൾ വരുന്നത്. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആയോ? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Then there is one more thing I want to tell. Here you can see Mohan rides a bicycle, Ramya teaches English, Gogul goes to school, Anamika works in an IT company. So why we are adding S to all the verbs? Ride in a rides aki, teach in a ES charti teaches aki, go in a ES charti goes aki, works in a work in the good S added. Why we are adding like that? മോഹൻ റൈഡ് എ ബൈസൈക്കിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ രമ്യ ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അത് പറഞ്ഞാ പോരെ? വൈ ആർ വി ആഡിങ് ദിസ് എസ് ആൻഡ് ഇ എസ്? അലോണ, ഡു യു നോ ദ ആൻസർ? No. Okay, it is because these are singular subjects. Mohan is a singular subject. Ramya is a singular subject. Gokul, Anamika, all these are singular subjects. So whenever you are writing a singular subject, you have to add S or ES to the verb. So ride, rides ആവും, teach, teaches ആവും, go, goes ആവും, work, works ആവും. അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, സീത, മാനവ്, ജോൺ ഇവരൊക്കെ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ് എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അരുൺ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അരുൺ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ, രണ്ട് പേരുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ യു ആർ യൂസിങ് ദ ഓക്സിലറി verb ആർ. Otherwise you will choose only is. But Arun and I is a plural subject, so you are choosing the auxiliary verb are. It's a plural verb. So if the subject is singular, the verb should also be singular. And if the subject is plural, the verb should also be plural. This is called subject-verb agreement. Okay, we will learn subject-verb agreement in our upcoming classes. But ഒരു ഐഡിയക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, keep these points in mind so that in the upcoming classes you will understand. Oh, this is the reason why the teacher has written like this. You will understand the meaning. All right. Now, subject, verb, and object. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും മാത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റ്. നൗ വി ഹാവ് ടു മോർ പാർട്സ് കോൾഡ് വേർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വേർബ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ്? വേർബ് ഇസ് ദ ആക്ഷൻ. വി നോ ഓൾറെഡി ദാറ്റ് വേർബ് ഇസ് ആൻ ആക്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ്? ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു വസ്തു, ഒരു തിങ് എന്ന്. അല്ല, ഇൻ ഗ്രാമർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അതായത് ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, rides a bicycle, teaches English, goes to school, works in an IT company. ഇങ്ങനത്തെ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. What you are doing? Subject will be there as it is. You are dividing the predicate into two more parts. So what happens? One part will be the verb and the second part will be the object. Okay. So finally we get three parts in a sentence. They are called the subject, verb and object. അതായത് പ്രെഡിക്കേറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേർബ് എന്നും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരെ കിട്ടും. Okay, so now we are going to divide the predicate again into two called verb and object. So a sentence is divided into three, namely subject, verb and object. ഇവരെ നമ്മൾ SVO sentences എന്ന് വിളിക്കും. They are also called SVO sentences, where S stands for subject, V stands for verb, and O stands for object. Okay, so SVO sentence is the standard pattern of a sentence. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഏതൊരു സെന്റൻസും, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഏതൊരു സെന്റൻസും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ SVO pattern. അഗെയിൻ പറയാണ്,
സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു. ഈ വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? പ്രെഡിക്കേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ നൗ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ടു ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ്. Mohan rides a bicycle. So here, Mohan is the subject. Okay, I'm just using another color so that it will be easy for you. Okay, Mohan is the subject of the sentence. Rides is the verb. A bicycle is the object. Then, Ramya teaches English. Ramya is the subject. Teaches is the verb. English is the object. Here, Gokul goes to school. Gokul is the subject. Goes is the verb. To school is the object. Verb കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് എന്ത് വരുന്നോ അത്രയും ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ എ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എനെ ഒഴിവാക്കരുത്. എ ബൈസൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. അതുപോലെ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂവിനെ ഒഴിവാക്കരുത്. ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. Anamika works in an IT company. Here you can see Anamika is the subject. Works is the verb. In an IT company, ഇത്രയും ഇത് മുഴുവനും എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ പാർട്ട് അല്ലേ ഈ വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും. So that is what we told, that a predicate is divided into two parts called verb and object. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഡെഫിനീഷൻ പറയണല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ the object comes after the verb in a sentence എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. What is an object? Subject എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു. What is a subject? A subject is the doer of an action, or a subject is about what or whom we are speaking about in a sentence. What is verb? Verb is the action of the sentence. And what is meant by object എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ the object is the receiver of the sentence. എന്താണ് പറയേണ്ടത്? Object is the receiver of the sentence. Okay, receiver of the action എന്നോ receiver of the sentence എന്നോ നമുക്ക് പറയാം. So every sentence has three parts, S, V and O. So subject comes in the first part of a sentence. It can be a noun or a pronoun. സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും നൗൺ ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ പ്രൊണൗൺസും വരാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊണൗൺ. Verb is the action done by the subject. Verbs are the actions done by the subject. And what is meant by object? Followed by the verb and comes in the end part of a sentence. So objects will come in the last part of a sentence. It will come after the verb only. And objects are the receivers of the action. Subject is the performer of the action and objects are the receivers of the action. ഇതുവരെയുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? Did you understand what is subject, verb and object? Yes, miss. Very good, very good. Yes. Very good, very good. Okay, so I hope all others would have also understood. Okay, now we are going to identify subject, verb and object in some sentences. Yes, first one, Anu is my friend. Yes, Dia, you can identify the subject, verb and object. Yeah, Anu is a subject. Is a verb. My friend is object. very good. Anu is the subject. My friend is the object. And is the verb. And what type of verb is is? Is-നെ നമ്മൾ എന്ത് verb എന്ന് പറയും? Auxiliary verb. വെരി ഗുഡ്, ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക, എല്ലാ സെന്റൻസസിലും മെയിൻ വേർബ് വരണം എന്നില്ല. ചില കേസസിൽ ഇപ്പോ ഷീ ഈസ് എ ഗേൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈമിൽ ഈസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വേർബ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ് ശ്രേയ, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. Meena is subject, verb is gave, object is me a pen. Okay, okay. Read the sentence and then explain what is the subject, verb and object. Okay, sentence ആദ്യം read ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയാം. Okay, okay. Next one, Alona. Yeah. Aman is going to school. Aman is subject, is going is verb, object to school. Very good. So here you can see is going together verb ആണ് കണ്ടോ, രണ്ട് verb വരുന്നുണ്ട്. Is a helping verb and going is the main verb. So one helping and one main verb, they are together coming. In such cases we call them verb phrase. Verb phrase എന്ന് പറയും. ഒരു auxiliary verb ഒരു main verb വന്നാൽ verb phrase എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് അരുൺ ആൻഡ് ഐ, അതുപോലെ രണ്ട് verbs ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതിനെ verb phrase എന്ന് പറയാം. Okay, yes, Shabna, you can read the fourth.
Nina is sitting on the chair. Nina, subject, is sitting verb on the chair, object. Very good. Okay. Here also we can see a verb phrase. Okay. The last one, Devananda, you can read it. Devananda, can you hear me? Okay, she has left the meet. I will read it. I am studying English. So, I is the subject, I am studying is the verb, English is the object. So, here in one sentence, okay, out of these five sentences, in just one sentence, you have two objects. There are two objects in one of these five sentences. Can somebody identify that? Objects മാത്രം ആദ്യം നോക്കുക. My friend, me a pen, to school, on the chair, English. In just one sentence, there are two objects. Me, Yes, very good. In the second sentence, me a pen, you can see me is one subject, a pen is another subject. So how to understand that there are two objects in a sentence? Just ask question to yourself. Meena gave me a pen. So here I am telling Meena gave dash. So what did she give? A pen. So that is one object. To whom did she give? To me. So me is the second object. Whereas you cannot do like this in other sentences. Anu is what? Anu is my friend. So there is only one object. Aman is going to where? To school. That is also one object. Nina is sitting on the chair. So where is Nina sitting? On the chair. Again one object. I am studying what? English. That is also one object. But in the second sentence alone, you can see Meena gave dash. What did she give? A pen. What did Meena give? A pen. To whom did she give? To me. So here, a pen is the direct object and me is the indirect object. So what is meant by a direct and indirect object? Let us see that. The direct object receives the action of a sentence. The direct object is usually a noun or a pronoun. So object എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് receiver of the action എന്നാണ് പറയുക. Subject is the performer of the action and object is the receiver of an action. So here you can see Meena gave what? She gave a pen. So a pen is the direct object. It is receiving the action. Meena gave a pen. But to whom did she give a pen? Me. So me is the indirect object. So here you can see an example. The man builds a house. So can somebody tell me what is the subject, verb and object in this sentence? Shreya, can you tell me? The man builds a house. Just identify the subject, verb, and object. Ma'am, can I? Okay, Dia, please. The man is a subject, Ah, builds is a verb, and a house is a object. very good. Okay. Yes, Shreya, if you want to try, you can do it. I saw you switched on your mic. Miss ഏതാണ്? The man builds a house. The man is subject. Yes. Build is a verb. Ah, A house is a object. a house is an object. Very good. Okay. So now you understood what is meant by a direct object. A house is an object. So if there is only one object in a sentence, then naturally it will be the direct object. If there is only one object, then we don't have to get confused. That is the direct object. But now see, in the second sentence, the man builds his family a house. The man builds his family a house. So the first question is, what is the man building? A house. So a house is the direct object. To whom he is building the house or for whom he is building the house? His family
family. So his family is the indirect object. So what is an indirect object? The indirect object indicates to whom or for whom the action of the sentence is performed. And the indirect object can also be a noun or a pronoun. Not only the direct object, the indirect objects can also be nouns or pronouns. So here the man builds his family a house എന്ന് പറയുമ്പോൾ man എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു? അത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു? ഹിസ് ഫാമിലി, അവന്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി. സോ ഹിസ് ഫാമിലി ഇസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. Similarly, here Meena gave a pen. So what did Meena give? A pen. That is the direct object. To whom did she give the pen? Me. And that is the indirect object. All right. Now we have some examples here. Rupesh gave a pen. So direct object is a pen. There is no indirect object. Next, Rupesh gave me a pen. Here direct object is pen and indirect object is me. Similarly, Rahul called me on Sunday. So direct object is Sunday. Indirect object is me. ഓക്കെ സൺഡേ വിളിച്ചു, ആരെ വിളിച്ചു? എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അത് മീ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഡിഒ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഐഡിഒ ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. Got it. Now let us go through an activity. Identify S, V, and O in the following sentences. Okay, there are 10 questions. Just we will go through this one by one. Yes, I will start with Shreya Kuti. Yes, the first sentence is the cat eats fish. Identify S, V, and O. Hmm. The cat is subject, eats is verb, fish is object. Very good, very good. Okay, now the next one. My friends are building a tree house. Yes, Dia. Yes, ma'am. Hmm. My friends are subject. Is the Building, subject. My friends is ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. building, verb, a tree house, object. Okay, okay. So I think you forgot that R. R building എന്നുള്ളത് ടുഗദർ പറയണം. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആർ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വേർബാണ്. കാരണം ഒന്ന് ഓക്സിലറിയും ഒന്ന് മെയിൻ വേർബും ആണല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? Okay, miss. അതായത് നമുക്ക് ചില സെന്റൻസസിൽ ഇങ്ങനെ വരും, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്, ആർ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ദ വേർബ്, എ ട്രീ ഹൗസ് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ അലോണ. ഷീ റീഡ്സ് എ ബുക്ക്. She subject, reads verb, a book object. Very good. Next is for Shabna. He plays the guitar. He subject, plays verb, the guitar object. Very good. Next is for Shreya. I am watching movies. I am subject, watching verb, movies object. അതില് മോളെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഐ മാത്രമാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ആം എന്നുള്ളത് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആണ്. അപ്പൊ ഐ സബ്ജക്റ്റും ആം വാച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വേർബും മൂവീസ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റും ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഈസ് ആറൊക്കെ പോലെ ആം ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആം ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വി പ്ലാന്റഡ് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. ദിയ. Yes, ma'am. We is the subject. Planted, planted is the verb. Colorful flowers in the garden, object. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചല്ലോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് അലോണ. ദ സൺഫ്ലവർ നീഡ്സ് സൺലൈറ്റ്. The sunflower is object, needs verb, and sunlight is an object. Okay, very good. Yes, next is for Dia. Sorry, Ashraf, Shabna. I bought a new computer. Shabna. Are you there? Okay, Shreya, you can try.
I is a subject about I is a subject, about is verb, a new computer is object. Very good. Bout എന്ന് പറയണ്ട, bought എന്ന് പറയാം. How to say? Okay, miss. Bought. Bout എന്ന് പറയണ്ട നമ്മള് കേട്ടോ. Bought. I bought a new computer. നമ്മൾ bought എന്നാണ് പറയാ. Bout എന്ന് പറഞ്ഞാൽ about എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ I bought a new computer. Okay. Next one. They are my friends. Dia. Okay, ma'am. They is subject. Are is verb. My friends is object. Very good. Very good. Last one is for Alona. You are looking beautiful. You is subject, are is verb, looking beautiful is an object. ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒന്നും കൂടെ റീട്രൈ ചെയ്തേ. You is a subject, are looking is a verb, ആ are looking beautiful is a verb. ആർ ലുക്കിംഗ് വേർബ്. അപ്പൊ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ്? Object. യെസ്, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പൊ യു സബ്ജക്ട്, ആർ ലുക്കിംഗ് ഇസ് ദ വേർബ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് ഓബ്ജക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല. അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും, കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയും. കാരണം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് അല്ലേ, കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ എക്സാമ്പിൾസിന് ഞാനത് തരാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പാർട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ വേറൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ, കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ലെസണിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുതലുള്ളത് പറയാണ്. സബ്ജക്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സബ്ജക്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ് ഓർ തിങ് ഇൻ എ സെന്റൻസ്. Predicate means it talks about the subject in a sentence. Okay, subject എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. Predicate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it talks about the subject. Predicate is again divided into two, verb and object. So verb means it is the action of the subject. Object means the result of the subject's action. Or we can say that object is the receiver of the action in a sentence. Object എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. It is the receiver of the action in a sentence or it is the result of the action in a sentence. Now, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. Are all sentences the same in structure? And is there more than one type? Okay, so here you can see we already learned only one type of sentence now. What type is that? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച പാറ്റേണിന്റെ പേര് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് പഠിച്ചില്ലേ? വെരി ഗുഡ്. SVO സെന്റൻസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. SVO സെന്റൻസസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ടോ? അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. SVO മാത്രമാണോ ഉള്ളത് or is there any other type like SVO? ഉണ്ട് മാം. ഉണ്ട്. Yes. So let us see that. These are the types of sentences. SV sentences, SVO sentences, SVC sentences, SVOC sentences, and OVS sentences. That is in passive voice. So for the time being നമ്മൾ OVS നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം OVS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാം. OVS ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. OVS is nothing but the reverse form of SVO. ഇൻവേർട്ടഡ് ഫോം, അതായത് എസിന് ഓന്റെ പ്ലേസിലും ഓയിന് എസിന്റെ പ്ലേസിലും വെക്കുകയാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ദ ഉൾട്ട ഫോം ഇസ് കോൾഡ് OVS. തലതിരിച്ച് എഴുതുന്നത്. സോ ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് വരും, പിന്നെ വേർബ്, പിന്നെ സബ്ജക്ട് വരും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ SV, SVO, SVC and SVOC. So what is meant by C? Does anyone know? Complement. Yes, C stands for complement. Okay. So first നമ്മൾ ഇന്ന് SVയും SVOയും നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. SVC, SVOC, OVS നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ആദ്യം തന്നെ SV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് വേർബ് എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒരു സെന്റൻസിൽ പോലും സബ്ജക്ട് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല.
അതേപോലെ വേർബ് ഇല്ലാണ്ടെയും നമുക്ക് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Every sentence will have a subject and every sentence will have one verb for sure. It is compulsory that a sentence must have a verb. We cannot construct a sentence without a verb. Either an auxiliary verb is needed or a main verb is needed. Without a verb, we cannot write a sentence. So, the simplest sentence in English consists only of a subject and a verb. For example, in the sentence, Mary walked. Mary walked. Here you can see Mary is the subject and walked is the action word. Is there any object here? Do we have object? No, Miss. There is no object. Okay, but still, this is a meaningful sentence. Mary walked. Aval nadannu. Mary nadannu. This is a meaningful sentence only. You can write. But most sentences we have use in our everyday life have a subject noun and an object noun. Most of the sentences പക്ഷെ എന്താണ് SVO പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. For example, in the sentence, Mary walked to the hotel. Here you can see Mary is the subject, walked is the verb, to the hotel is the object. So which is easy and comfortable to read and understand? Mary walked ആണോ Mary walked to the hotel ആണോ? Which is Mary appealing? walked to the hotel. Yes, Mary walked to the hotel എന്ന് പറയുന്നതാണ്. It is more comfortable to understand because it has a meaning. മേരി എവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ മീനിങ്ഫുൾ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. So Mary is the subject noun and hotel is the object noun and walked is the action verb. So just understand that we can also write sentences with subject and verb alone. But still, if there is object, then it will be more meaningful and a complete sentence. So now these are some examples for SVO sentences. Yes, Alona, can you read these examples? Boys play, birds fly, women cook, girls dance, children laugh, men work, babies sleep, architects build, he cried, she smiled. Okay, so here you can see all the sentences are having only one subject and a verb. There is no object. But still, aren't they meaningful? Aren't you getting a meaning? You can get a meaning. Birds fly. പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു. Boys play. ആൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു. It is meaningful. Okay, so SV sentences are also a part of our English grammar. Now moving to SVO sentences. SVO sentences are more meaningful and complete. Okay, Dia, can you read them? Yes, Miss. Balram works every day. Rahul goes to school. Shweta is a dancer. We are working together. They are friends. Shyama is a professor. Hema is cooking in the kitchen. Children are playing in the park. Manu knows English. Okay, so just see, compare these two types. ഇങ്ങനെ സെന്റൻസസ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ സെന്റൻസസ് അല്ലേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയും മീനിങ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ളത് Yes, Miss. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് SVO സെന്റൻസസ് നമുക്ക് അതെ യെസ്. സോ SVO സെന്റൻസസ് ആർ ഓൾവേസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ നമ്പർ വൺ സെന്റൻസ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയല്ലോ നമ്പർ വൺ ആണ്, എ ക്ലാസ് ആണ്, സൂപ്പർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് SVO സെന്റൻസസ് ആണ്. SVC സെന്റൻസസും ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് SVO sentences ആണ്. Okay, so now I will just give you a small task. Okay, we have 5 more minutes, no? ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് ഒരു SV സെന്റൻസ് പറയാ, ഒരു SVO സെന്റൻസും പറയാം. ഇഷ്ടമുള്ളത് you can choose whatever you want. Give one example for SV sentences and SVO sentences. I will give you 1 minute time. In the next class we will discuss. ഇതിന്നാണ് പറയണ്ടേ? ഇതെന്നല്ല, you have to give your own example. അതുപോലെ ഇപ്പൊ Miss, ഞാൻ can I? ഒരു യെസ് ദിയ, വൺ സെക്കൻഡ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് അലോണ നേരത്തെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വുമൺ കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. WOMAN ആണെങ്കിൽ വുമൺ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗുലർ. WOMEN പ്ലൂറൽ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാൻ യു ടെൽ വിമൻ കുക്ക്? ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് അലോന?
women cook. യെസ് വിമൻ വിമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ എന്നല്ലേ പറയാ. ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. വിമൻസ് ഡേ. വിമൻ ഇസ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോർ വുമൺ. സിംഗുലറിന് വുമൺ, പ്ലൂറലിന് വിമൻ. Okay, so I hope you would be ready with the examples. Yes, I will start with Dia. Yes, ma'am. SV sentence. My sister is cooking. Then SVO sentences. My sister is cooking to biryani. My sister is cooking. Sorry, in a biryani. മനസ്സിലായില്ല. My sister is cooking biryani എന്നാണോ? Yeah. Okay, very good. My sister is cooking. This is an SV sentence. Very good. My sister is the subject. Is cooking is the verb. My sister is cooking biryani. So biryani will be the object. Very good. Good, good, good. Good. We have improved, Dia. Good. Yes. Now I will start with Alona. Can you give an example for SV and SVO? SV, she drinks. Okay, very good. SVO, she drinks water. Oh, very good. She drinks and she drinks water. Super. Yes. Shabna. Are you there, Shabna? Shabnam. Okay. Shreya. SV sentence animals work. Animals? SVO sentence work. Animals walk. Okay. SVO sentence animals are working in the forest. Very good. Animals are walking in the forest. Okay. Very good. Very good. Okay. So this is how you have to differentiate SV and SVO sentences. Okay. Just before ending the class, I would like to give you one important or an informative question. What is the shortest sentence in English? Can somebody tell? I think I have already told this in some class. What is the shortest sentence in English? Shortest sentence means there will be one subject and verb. That's all. It is shortest because the number of alphabets is very low. That is why we call it the shortest sentence. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഷീ ഡ്രിങ്ക്സ്, അനിമൽസ് വാക്ക്, ഷീ ഈസ് കുക്കിംഗ്, ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് വേർബും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ലെറ്റേഴ്സും കുറവാണ്, വെറും സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് വൺ സെന്റൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. Okay, that is I am. Yes, do you want to try? Shreya. I am എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്. ബിക്കോസ് I am എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. I am there അല്ലെങ്കിൽ I am here എന്ന് പറയല്ലോ, അതിനാണ് I am. I am is the shortest sentence in English. So see how many letters are there here? 3. Only 3 letters, no? But still we got a sentence. Which is I is the subject, am is the verb, but only 3 letters. Super, alle. I am. Okay, I will ask one more question. We have 26 alphabets in English, but there are two alphabets that can stand alone and can give you meaning. What are those two letters? One T and then Q. I is correct. Very good, Shreya. Yes, what about you, Dia? A, Then Q and T. A, Why Q and T? How? അതെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും? I, A, and A. ഐയും I and എയും A. ആണ്. I and A. Very good. I means ഞാൻ. What is meant by A? A. 1. One. A means one. A book means one book. A pen means one pen. A table means one table. ദിയ മോളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ ടി കിട്ടുന്നത്? മോളെ മോളെ എന്ത് മീനിങ്ങിലാ പറഞ്ഞത്? ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. മോള് മനസ്സിലാക്കിയത് വേറെ രീതിയിലാണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ?
കടങ്കഥ പോലെയാണോ? Okay, okay. It's not a കടങ്കഥ. Okay. It is a fact. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാര്യമാണ്. Okay. So I and A are two letters that can be that can give you a meaning. I and A. Okay, അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. മീനിങ് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. Okay, students. So thank you for joining. It was an interactive session today. Though the number of students are less, all of you interacted well.